Uma outra forma de controlar aqui o sistema de acionamento LSD para travar a rotação da coroa junto com o do semi-eixo é criar uma folga aqui entre a engrenagem, essa engrenagem lateral aqui do side gear e a do spider gear, então do satélite aqui. Como é que funcionaria esse tipo de acionamento? Então, da mesma forma, teríamos as embreagens, então os discos conectados ao semi-eixo e a placa de pressão conectada aqui à gaiola que está girando junto com a coroa. Quando o sistema, uma das rodas, ele perde o contato e começa a girar mais rápido, como essa engrenagem aqui é cônica, ela gera aqui uma força lateral, então uma força que em função da rotação. Então, se essa rotação aqui, ela aumenta no nível muito alto, então ela geraria aqui, nesse contato aqui, além da força tangencial, que seria de equivalente aqui para fazer o sistema girar, uma força axial também. Essa força axial, ela seria capaz de, então, comprimir o disco da embreagem, ou seja, acionar o pacote de embreagens aqui e fazer com que a coroa, a gaiola, girasse junto com o eixo do semi-eixo, fazendo o sistema travar aqui. Então, se essa roda aqui, desse lado aqui, ele começa a girar mais rápido, a força, eu vou fazer com que essa engrenagem ele comece a girar mais rápido em função da rotação lá da roda, e aí, como o sistema aqui, ele compensa a diferença da rotação em função da entrada da rotação da coroa, então essa engrenagem aqui, Spider, ele vai girar mais rápido em função do aumento dessa rotação aqui. E aí quando ele girar mais rápido, ele vai gerar uma força axial aqui maior. E essa força aqui pressiona aqui o pacote de embreagem, faz com que o torque que estava fugindo para esse eixo aqui, porque não tem, supondo aqui que essa roda aqui não tivesse o atrito, então o pacote aqui ele fecha desse lado e força que o torque passe para cá também, fazendo com que essa divisão de torque aqui ocorra e não seja simplesmente a fuga do torque, da potência aqui para aquela roda sem tração. Então isso seria uma outra forma de acionamento, trabalhando aqui com a folga entre a side gear aqui e a engrenagem Spider. Em alguns sistemas que trabalham dessa forma, eles colocam aqui uma pré-carga para já deixar aqui um pré-acionamento aqui das embreagens. Então ele trabalharia deslizando aqui dentro, imerso em óleo, e funcionaria como um diferencial aberto, da mesma forma como a gente viu antes. Consider a situation where a vehicle fitted with a standard differential moves straight, and one drive wheel is on a surface with good traction, and the other wheel is on a slippery track. In a standard differential, the left and right axle rotations are completely independent. Since one wheel is on a slippery track, the standard differential will make the wheel spin in excessive speed, while the good traction wheel will remain almost dead. This means high power supply to the slippery wheel and low power flow to the good traction wheel. So the vehicle won't be able to move. One way to overcome this problem is to limit the independency or relative motion between the left and right axles. Limited slip differentials are introduced for this purpose. One of the most commonly used LSD technology is clutch pack based. First, let's go through its constructional features. Apart from its basic components, a limited slip differential has got a series of friction and steel plates packed between the side gear and the casing. Friction discs are locked with the side gear, so the friction discs and the side gear will always move together. Steel plates are having external tabs and are made to fit in the case groove, so they can rotate with the case.
If any of the clutch pack assembly is well pressed, the frictional force within them will make it move as a single solid unit. Since steel plates are locked with the case and friction discs with the side gear, in a well-pressed clutch pack, motion from the casing is directly passed to the corresponding axle. Space between the side gears is fitted with a preload spring. Preload spring will always give a thrust force and will press clutch pack together. You can note that Spider and side gear are bevel gears. It has got one specialty. When torque is transmitted through a bevel gear system, axial forces are also induced apart from the tangential force. The axial force tries to separate out the gears. You can note that side gear and axle are two separate units. The side gear has got a small allowance for axial movement. So during high torque transmission through Spider's side gear arrangement, a high separating thrust force is also transmitted to the clutch pack. This force presses and locks the clutch pack assembly against wall of the casing. Now back to the initial problem. Since one wheel is on a high traction surface, the torque transmitted to it will be higher. So the thrust force developed due to the bevel gear separation action also will be high at that side. Thus, clutch pack at high traction wheel side will be pressed firmly and clutch pack will be locked. So power from the differential casing will flow directly to high traction axle via clutch pack assembly. On the other hand, clutch pack on the low traction wheel side is not engaged yet, so power flow will be limited to that side. So the vehicle will be able to overcome the traction difference problem. However, while taking a turn, the LSD can act like a normal differential. In this case, thrust force developed due to bevel gear separation action won't be that high. So the plates in clutch pack will easily overcome frictional resistance and will be able to slip against each other. Thus, the right and left wheel can have different speed, just like an open differential.